দীপ্ত টিভি সাপ্তাহিক আয়োজন নিটোল টাটা বিজ ট্রেন্ডসে স্বাগত জানাচ্ছি আমি আব্দুল্লাহ আল মামুন। আজ আমরা কথা বলবো নিরাপদ জ্বালানির ব্যবহার বাংলাদেশ ও বিশ্ব নিয়ে। আমার সাথে দুজন অতিথি রয়েছেন। শুরুতে চলুন তাদের সাথে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই। আজকে আমাদের সাথে স্টুডিওতে অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন ইউনাইটেড আইগ্যাস এলপিজি লিমিটেডের সিইও জনাব আজুমান পোলাট। আছেন আমাদের সাথে এফসিবি বিটোপির ভাইস প্রেসিডেন্ট হেড অফ বিজনেস অ্যান্ড ডিজিটাল ইন্টিগ্রেশন জনাব ইমরান খান। আপনাদের দুজনকেই স্বাগত। Let's start with Mr. Ajuman Polat. As you are leading the United Aiggas LPG Limited, for our audience, would you please put some background about Aiggas? Who is Aiggas and how you have merged with a company in Bangladesh and why Bangladesh? Would you please explain those things? Sure. First of all, thank you very much for inviting me to this respectable program, and Mubarak Ramadan for all our spectators. First of all, I have to give some information about Koç Group. Koç Group is the biggest conglomerate in Turkey. So it is the only one company which is listed Fortune 500 Global. Koç is concentrating on some main businesses. One of them is energy business. Okay. The other is automotive business. Koç has a joint venture with Ford company and Fiat company also in automobile business. The third one is banking business, and the fourth one is consumer durable goods business. Maybe you know about that. Arçelik Beko brand of Koç, which is a very popular, reputable durable good company. They acquired Singer company in Bangladesh. So we are the second Koç Group company in Bangladesh. So Singer is the first one. Your company is the second one. Yes, yes. If we have to give some information about Aiggas, Aiggas is the generic brand in Turkey. Aiggas experience is more than 63 years in LPG business. So we are a hardcore LPG company. So this is the first operation for Aiggas outside the borders, outside Turkey. We made a lot of investigations, Mr. Mamun, especially in Asia, because Asia region is improving and developing a lot in terms of LPG consumption. We visited a lot of countries. I mean, we made some feasibilities in Vietnam, Thailand, India, etc. But at the end, we decided to come to Bangladesh. So let me give some clues about the history of how you entered in Bangladesh. Yes. And how you have chosen United Group. Yes, at that time, Standard Chartered Bank, Mr. Nasser, the CEO of Standard Chartered Bank, helped us a lot. So he brought us together with United Group. And I have to say that, you know, United Group better than me. They are really a very respectable company. They are so successful, and we saw that our chemistry, business philosophy, and looking at the world, way of doing business, ethical conditions, etc., fit each other so much. So we made an agreement with them in 2021, and we started the business in 2022. So that's the story of Aiggas. So already its third year is running. How do you see the market in Bangladesh, especially in terms of the LPG and your competitors? Honestly, you know, the LPG business started in the 1990s, in the late 1990s in Bangladesh. But in the last 7-8 years, it started to grow so much, very fast, very quickly. There are almost 30 players right now in the market. It's a very competitive market, and all the players are so big and giant companies, you know. But it's a growing business. So we are very happy for being in this market because according to our calculations and investigations or estimations, the market size will be doubled in the next 5-7 years. So I call it as a rising star in LPG business. So definitely in the second part, we will ask you about the vision of your company and how you are actually moving towards that direction. Let's hear from Mr. Imran. Janab Imran Khan, একটু শুনতে চাইবো যে
বিটপির জায়গা থেকে যে নানা সেক্টরে আপনারা কিন্তু নানা রকমের ক্যাম্পেইন তৈরি করেন বিজ্ঞাপনী সংস্থা হিসেবে, সেই ক্ষেত্রে জ্বালানি খাতের জন্য যখন বিশেষত কোনো ক্যাম্পেইন তৈরি করেন সেখানে কোন কোন বিশেষত্বগুলো থাকে, একেবারে কি বার্তা দিচ্ছেন, কাদেরকে দিচ্ছেন থেকে শুরু করে একটু যদি আমাদের দর্শকদের জন্য সহজ করে বলেন। দেখেন, যে কোনো ক্যাম্পেইন ডিজাইন করার সময় আসলে ক্যাম্পেইনটা শুরু হয় ওর টার্গেট অডিয়েন্স আর তাদের বিহেভিয়ার, এই দুটো আসলে সবচেয়ে কি কম্পোনেন্ট ইন ডিজাইনিং এনি সাকসেসফুল ক্যাম্পেইন। সো আইগ্যাজের সাথে আই থিঙ্ক আমি জাস্ট একটা রিসেন্ট এক্সাম্পলই দিচ্ছি, আর যেটা যে ক্যাম্পেইনটা আমরা আইগ্যাজের সাথে করেছি, যেখানে আমরা একটা ক্যাম্পেইনটা বেসিক্যালি আপনার এখন যে একটা যে রিসেন্ট আমরা ট্রেন্ড দেখতে পাচ্ছি যে বিভিন্ন দুর্ঘটনা হচ্ছে, অনেক ক্ষেত্রে আপনার গ্যাস রিলেটেড দুর্ঘটনা হচ্ছে, অনেক হচ্ছে। আমরা রিসেন্টলি গত এক মাসের মধ্যে আপনার বেশ কয়েকটা হতাহতের ঘটনা দেখেছি। হ্যাঁ, সেই ঘটনাগুলো। সো আমরা যে ক্যাম্পেইনটা করছি এখন রিসেন্টলি, যেটা টকস অ্যাবাউট দ্য সেফটি অ্যাওয়ারনেস অফ হাউ টু ইউজ এলপিজি সিলিন্ডার্স। সো যেখানে আমরা কথা বলছি যে এলপিজি যে হোস পাইপটা আছে, হ্যাঁ, যে আপনার এটা অ্যাটলিস্ট আপনার 3 বছর পর চেঞ্জ করা উচিত। আমরা রেগুলেটর নিয়ে কথা বলছি, রেগুলেটরটা ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড অনুসারে প্রতি 10 বছরে চেঞ্জ করা উচিত। সো এই সিম্পল সেফটি স্ট্যান্ডার্ডগুলো কিন্তু আমাদের দেশে কেউ কথা বলে না, আজ পর্যন্ত এটা নিয়ে কেউ ওরকম রিসেন্ট অ্যাওয়ারনেস তৈরি করেনি। সো আই থিঙ্ক আইগ্যাজের বেস্ট পার্টটা হচ্ছে ওরা নিজেরাই পাবলিক অ্যাওয়ারনেস তৈরি করার জন্য এত প্রোঅ্যাক্টিভলি কাজ করছে। সো এই ধরনের ক্লায়েন্ট কিন্তু আমরা খুব কম পাই, যেখানে আপনার আসলে নিজের ব্যবসায়িক স্বার্থের থেকে মানে জনস্বার্থে কাজ করছে। এরকম একটি জনস্বার্থমূলক ক্যাম্পেইন যখন আপনারা বিজ্ঞাপনী সংস্থা হিসেবে করেন, যেগুলো বাণিজ্যিক ক্যাম্পেইন, তার সাথে ধরুন এটির পার্থক্যের জায়গা কোন কোন জায়গায় আপনারা ডিজাইনে কোথায় পার্থক্য করেন? আই থিঙ্ক বাণিজ্যিক, মানে দিন শেষে যে কোনো কোম্পানি যেই ক্যাম্পেইনই করুক না কেন, বাণিজ্যিক সবই বাণিজ্যিক, এটা সত্যি কথা। হ্যাঁ, বাট সাথে যেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা কোম্পানির একটা কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি থাকে, ওই পার্টটা প্লে করাটাও খুবই ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, সো বাণিজ্যিক সাইড তো থাকবেই, সাথে যদি মানুষের ভালো হয় এটা আরও ভালো। হ্যাঁ, সো ওই জিনিসটাকে ম্যারি করে ক্যাম্পেইন করাটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, এই জিনিসটা আই থিঙ্ক আমরা আইগ্যাজ ইউনাইটেডের সাথে খুব সুন্দর করে করতে পারছি রিসেন্ট একটা ক্যাম্পেইন। সেই জায়গায় যে বার্তাগুলো দিতে চাইছেন এবং যাদেরকে নিশ্চয়ই যারা ব্যবহারকারী এবং ভবিষ্যৎ ব্যবহারকারী তাদেরকে টার্গেট করেই করছেন, কিন্তু বার্তাগুলো দেওয়ার ক্ষেত্রে কি কোনো বিশেষত্ব আপনারা প্রদর্শন করছেন বা বিশেষ কোনো আমরা বলবো ফরম্যাট স্টাইল ফলো করছেন যে এই ক্যাম্পেইন এটি আলাদাভাবে অনন্য একটা উপাদান তৈরি হয়েছে, এরকম কোনো কিছু কি আছে কিনা? হ্যাঁ, এই ক্যাম্পেইনটা আমরা এখন প্রাইমারিলি আমরা টিভি মিডিয়া এবং ডিজিটাল মিডিয়া দুটো মিডিয়াতে রানিং আছে এই মুহূর্তে। সো বিশেষত্ব বলতে তেমন, মানে ইটস জাস্ট অ্যানাদার রেগুলার ক্যাম্পেইন, বাট আই থিঙ্ক কীভাবে মেসেজিংটা দেওয়া হচ্ছে, কি মেসেজিং দেওয়া হচ্ছে, ওটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট অ্যাজ অপোজ টু আপনার ইনোভেশন ড্রাইভ করা। এই ধরনের ক্যাম্পেইনে আসলে ইনোভেশনের থেকে আপনার মেসেজটা ক্লিয়ারলি ডেলিভার হচ্ছে নাকি, অর্থাৎ মাস পিপলের কাছে ঠিকমতো পৌঁছাচ্ছে নাকি, ওটা সেটা বেশি জরুরি নিশ্চয়ই। সো মিস্টার Pollard, we were talking about the current campaign. Would you like to highlight some of the key features of your campaign on the regulator and the hose pipe change? Honestly, maybe I have to give why we decided to make this campaign. I can say that we made this campaign in Turkey years and years, so it needs time. But the main aim is to train the customers, to train the society, educate the people. But I have to say that, Mr. Mamun, there's an LPG system. Cylinder is a critical part of the system, but regulators and also hose pipes are the other important parts of the system. So I call it the brain or heart of the system, because if you look at the root reasons of the accidents in LPG systems, they are most probably, or more than 95% of the accidents are based on regulators and hose pipes. So these equipments have to obey the European standards. That's why we created this campaign. What that standard says about this? That standard says that first of all, of course, the manufacturing conditions has to be so good. So there are a lot of tests which have to be done
according to those standards, pressure, leakage, etc. So they have to be resistant. On the other hand, you have to change your regulators every 10 years, once in 10 years, and you have to change your hoses once in 3 years. So these are very critical, and I can proudly say that this is the first campaign which is done in LPG sector in Bangladesh. That's why it's very important. We give so much importance to that. Thank you very much for this important information. But what about the cylinder? I mean, because when we are talking about the heart and brain, what about the body? Yes. So when, as far as iGas is concerned, can you tell something about your gas cylinder, how safe it is? Honestly, we are producing our cylinders in Bangladesh. So there are a lot of producers in Bangladesh. I can say that the quality of the cylinders are good enough. But the most important thing in Bangladesh is handling conditions. Because of the weather conditions and handling conditions, people are throwing it because it's heavy, with the gas. It's 24 kg. So it's too hard to carry. That's why, as the LPG companies, we have to give so much importance. We have to be careful about the maintenance of the cylinders in our facilities. But I can give some examples to you how we differentiated ourselves. We put some barcode systems on the cylinders. We are following our cylinders. It means that, we want to understand how many times these cylinders are coming to us, and you have to make some tests every 5 years, every 10 years for the cylinders. So you have to follow them. On the other hand, we put a cylinder information card. This is the first also in Bangladesh. Well, what we are doing with cylinder information card, there is tara weight of the cylinders. Because of the production, it may change. For giving the correct amount of LPG to the consumers, we have to follow the tara weight. And tara weight is written on the cylinder information card. So these types of details are very important. That means you are tracking the refilling, how many times it is refilling, and you are checking the quality of the cylinder as well. Yeah. Okay, we will go for a short break and resume shortly. দর্শক, আমরা ছোট্ট একটা বিরতিতে যাচ্ছি, ফিরে আসছি আজকের এই আলোচনা নিয়ে, নিরাপদ জ্বালানির ব্যবহার বাংলাদেশ এবং বিশ্ব নিয়ে। থাকুন আমাদের সাথেই। বিরতি থেকে ফিরে আরও একবার স্বাগত নিটোল টাটা বিজ ট্রেন্ডসে। কথা বলছি নিরাপদ জ্বালানির ব্যবহার বাংলাদেশ ও বিশ্ব নিয়ে। আমার সাথে অতিথিরা রয়েছেন। জনাব ইমরান খান, আগের অংশে আমরা কথা বলছিলাম জ্বালানি ক্যাম্পেইন এবং তার নানা দিক নিয়ে। আমি একটু সাম্প্রতিক প্রবণতা ক্যাম্পেইনের, আমরা দেখছি যে টেলিভিশন, পত্রিকার পাশাপাশি ডিজিটাল মিডিয়া ব্যাপক দুর্দণ্ড প্রতাপে আমরা বলবো যে এগিয়ে আসছে, এবং সেই ক্ষেত্রে আসলে এই সময়টাতে সেটি জ্বালানি ক্যাম্পেইন বলুন বা অন্যান্য ক্যাম্পেইন বলুন, আপনারা কিভাবে দেখছেন এই নতুন নতুন প্রযুক্তি, ডিজিটাল মিডিয়ার বিষয়গুলোকে, এবং একটি ক্যাম্পেইন ডিজাইনের ক্ষেত্রে আপনারা কিভাবে ওয়েটেজটা দেন, কিভাবে এগুলোকে ব্যবহার করেন? খুবই ইন্টারেস্টিং একটা প্রশ্ন করলেন। সো আমরা যদি বিজ্ঞাপনের আবির্ভাব থেকে আসি, তখন বিজ্ঞাপন যখন প্রথম শুরু হয়েছিল, তখন প্রথমে একমাত্র শুধু পত্রিকা ছিল, প্রিন্ট মিডিয়াম। হ্যাঁ, পরে এসছে ইলেকট্রনিক মিডিয়াম। ইলেকট্রনিক মিডিয়ামকে আমরা দুভাগে ভাগ করতে পারি, চাইলে রেডিও, তারপর রেডিওর পরে ফাইনালি এসছে টিভি, টিভির পরে কিন্তু এখন ফাইনালি এসছে ডিজিটাল মিডিয়ার যুগ। সো প্রত্যেকটা অ্যাভিনিউই কিন্তু আসলে জাস্ট অ্যানাদার মিডিয়া। সো আপনি কিন্তু দিন শেষে এগেন আপনি কথা বলছেন একটা মানুষের সাথে, সো ওটা মাধ্যমটা চেঞ্জ হচ্ছে। সো ডিজিটাল মিডিয়ার সবচেয়ে বড় বিউটিটা হচ্ছে এখানে কিন্তু ইটস এ টু ওয়ে ইন্টারাকশন। সো আপনি আগের ট্র্যাডিশনাল অ্যাডভার্টাইজিং বলতে আমরা যেটা বুঝতাম সেখানে ধরেন আমি একতরফা একটা বিজ্ঞাপন দিয়ে যাচ্ছি, ওই মানুষটা কিভাবে মেসেজটা রিসিভ করছে বা কি ভাবছে এটা আমরা জানতে পারতাম না। বা ডিজিটালের বেস্ট পার্টটা হচ্ছে আমি যখন একটা বিজ্ঞাপন দিচ্ছি, যেহেতু মানুষ ওটার সাথে ইন্টারাক্ট করছে, একটা বিজ্ঞাপন
কোন মানে লেটসে আমি একটা 30 সেকেন্ডের বিজ্ঞাপন কতটুকু মানুষ দেখছে, কোন পয়েন্টে এসে ওর পিক পয়েন্ট ইন্টারেস্ট জাগছে বা কোন মেসেজটা সে পছন্দ করছে না, ওখানে আমরা কমেন্ট সেকশনেও দেখতে পারি। সো এই টু ওয়ে ইন্টারাকশনটা কিন্তু আসলে এই ডিজিটাল মাধ্যমটা আসার আগে ছিল না। সো আমাদের যেটা এটা আমাদের একদিন নলেজ হিসেবে আমাদেরকে অনেক হেল্প করে বেটার ক্রাফট তৈরি, মানে বেটার কমিউনিকেশন ক্রাফট করার জন্য। সো এদিক থেকে মানে ডিজিটাল আই থিঙ্ক ইজ এ ভেরি ইন্টারেস্টিং মিডিয়া টু ওয়ার্ক অন, অ্যান্ড এইটা অবশ্যই মানে ফিউচারে এই জিনিসটা আপনার যেটা বললাম যে ট্রেডিশনাল অ্যাডভার্টাইজিং থেকে এখন ডিজিটাল অ্যাডভার্টাইজিং এসছে, আই এম গেসিং এটাও মর্ফ করে কোনো অন্যদিকে যাবে। আপনি যেই জায়গায় আলোচনা করছিলেন যে এটার ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিকভাবে রেসপন্সটা বোঝা যায়, কতটা দেখছে, কোনটাকে গ্রহণ করছে, কোনটাকে প্রত্যাখ্যান করছে, কিংবা কী ধরনের রিয়াকশন দিচ্ছে। তো সেই ক্ষেত্রে এই তথ্যগুলো, এই ডেটাগুলোকে আপনারা কিভাবে ব্যবহার করেন? আবার যখন এটাকে রিডিজাইন করেন বা এটাকে যখন মূল্যায়ন করতে যান, এই ডেটা অ্যানালাইসিসের ব্যাপার বা অ্যানালিটিক্সের ব্যাপারগুলোকে ক্যাম্পেইনে কিভাবে ব্যবহার করেন? এটাকে সবচেয়ে সুবিধা হয় কি, লার্নিংটা আপনার খুবই তাৎক্ষণিক, যেটা আমি বলছিলাম তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া যায়। সো আমরা ইউজুয়ালি যে কোনো বিজ্ঞাপন যখন করি, আমরা প্রত্যেকটা বিজ্ঞাপন বা ক্যাম্পেইন রান করার পর আমরা রিসার্চ এজেন্সির মাধ্যমে ওই বিজ্ঞাপনটা কীভাবে মানুষজন রেসপন্ড করছে ওটার বিভিন্ন ডেটা পয়েন্ট পাই। বাট ডিজিটালের ক্ষেত্রে যেটা বলছিলাম ডেটা পয়েন্টটা খুব তাড়াতাড়ি পাওয়া যায়। সো জাস্ট টু গিভ এ খুবই সিম্পল একটা মানে এক্সাম্পল, যে আমরা রিসেন্টলি দেখতে পারি যে ডিজিটালে আপনার মানুষজনের হ্যাবিট ওই লং ফরম্যাট বিজ্ঞাপন দেখার অভ্যাস চলে গেছে, কেউ 30 সেকেন্ড ধরে বিজ্ঞাপন দেখতে চায় না। সো এখন আপনি দেখবেন রিসেন্টলি মানুষজন খুবই মানে যে কোনো সবগুলো কোম্পানি 10 সেকেন্ড কমার্শিয়াল বানানো শুরু করেছে। এটা জাস্ট টু গিভ ইউ অ্যান এক্সাম্পল, বিকজ আমরা ডেটা দেখতে পাচ্ছি যে 30 সেকেন্ড ধরে আসলে মানুষ বিজ্ঞাপন দেখতে চায় না, মানুষজন ছোট্ট বিজ্ঞাপন দেখতে চায়। সো আমাদের অ্যাজ এ বিজ্ঞাপনী সংস্থা আমাদের আসলে ওই 10 সেকেন্ড কমার্শিয়ালের মধ্যে কীভাবে আমি ঠিক মেসেজটা বলে বের হয়ে আসতে পারবো যেটা ইফেক্টিভ কমিউনিকেশন তৈরি করবে, এটাই হচ্ছে দিন শেষে আমাদের কাজ। সো এরকম বিভিন্ন চেঞ্জেস আসছে, যেটা আমাদের আই থিঙ্ক অ্যাজ অ্যান এজেন্সি, অ্যাজ অ্যান ইন্ডাস্ট্রি আমাদেরকে অ্যাডাপ্ট করতে হচ্ছে। ইটস ভেরি ইন্টারেস্টিং একটা টাইম যাচ্ছে আমাদের। জি, নিশ্চয়ই আমাদেরও আসলে শুনতে ভালো লাগছে এগুলো নতুন নতুন বিষয়, বিশেষত যাদের জন্য টার্গেট করেন। আগের অংশে যেটা বলছিলেন, কি করে নিশ্চিত করেন যে ঠিক ওই লোকগুলোর কাছে তাদের আর্থ সামাজিক নানা রকম অবস্থান রয়েছে, শিক্ষার অবস্থান রয়েছে, তো আপনি যেই ক্যাম্পেইনটি ডিজাইন করছেন যাদের জন্য, তাদের কাছে পৌঁছচ্ছে কিনা সেটা নিশ্চিত করেন কিভাবে, বা এটার কোনো মেকানিজম আছে কিনা? হ্যাঁ আছে। সো আমাদের দেশে আসলে ডিজিটাল অ্যাডভার্টাইজিং বলতে প্রাইমারিলি আমরা এখনো মেটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট, মেটা বলতে আমরা ফেসবুক অ্যান্ড ইনস্টাগ্রাম, এই হোয়াটসঅ্যাপ, এই ইউনিভার্স থেকে বুঝি, আর দেন দেয়ার ইজ গুগল অ্যাডভার্টাইজমেন্ট। সো এই মেটা ইউনিভার্স বলি বা গুগল ইউনিভার্স বলি, সো এখানে আসলে বিভিন্ন প্যারামিটারে আমি আসলে টার্গেটিং সেট করতে পারি। সো প্যারামিটারগুলো ফর এক্সাম্পল আমি ওর এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড কী, ওর ইন্টারেস্ট পয়েন্ট কী, হ্যাঁ লেটসে একটা মানুষ আপনার বয়স সীমা কত, জেন্ডার কত, কোন লোকালয়ে সে অবস্থান করছে। সো অবশ্যই এই প্যারামিটারগুলো ধরে ধরে আমরা অনেক প্রিসাইজ টার্গেটিং করতে পারি, যেটা আমাদেরকে অনেক হেল্প করে যে একদম ইফেক্টিভ অ্যাডভার্টাইজিং তৈরি করার বা ইফেক্টিভভাবে কমিউনিকেশনগুলো পৌঁছানোর। ওকে, নিশ্চয়ই আমরা পরের অংশে আরও শুনবো আপনার কাছ থেকে। লেটস মুভ টু মিস্টার পলাত। As we were talking about how you have started business in Bangladesh and 3 years is running, so do you face any challenge for your market operation? What are the major challenges that you see in the current operation? Of course there are some challenges, I mean in Bangladesh, but there are challenges in everywhere, in Turkey also. While we are starting the business, we had to wait for some bureaucratical issues, but I can say that governmental bodies helped us a lot, especially BIDA, Investment Development Authority, helped us a lot. For the business-wise, the distributors are not exclusive distributors. There is a non-exclusive system, so they are selling at the same time 3-4 companies cylinders. In Turkey, it's completely different. It's a mandatory that you have to go with single one. Yes, single one. I mean, it's a good thing for being a single one. Of course, we adapted this system. There's no issue, but this is a handicap for the market because
as far as I can see, the companies are not investing a lot for their own business because of they are not sure about that distributor will continue with them or not. So in a business like LPG, you have to invest periodically because this is an ongoing business. This is a commodity product. That's why this example, this campaign example is very important. I have to say that we are not aiming even 1 taka profit for this campaign. We are spending so much money for the media. Until now, I can say that we spent more than $50,000. And I don't see it as a commercial campaign. Yeah. Of course, I mean, you have to get some money from the consumers. But if the consumers want to buy this regulator and equipments from outside, they have to pay more than 1,000 taka, 1,200, 1,300 taka. But we are selling this as a package, almost 800 taka. So that covers both regulator and the hose pipe? All of them. Okay. But of course, people can find some regulators and hoses from the market, 350 or 400 taka. So that's why it needs time to be understood by the consumers and distributors. They have to accept this campaign. They have to understand the reason behind that, why they have to buy it. So there are some challenges, as I said, but I can say that we reached... Do you see any regulatory challenges or any challenges from the market operations? Sometimes people say about the financial institutions or the licensing authorities, and there are other, the government institutes that are supposed to cooperate with this sort of business expansion. Do you say, as you have mentioned at the very beginning, that the bureaucracy and other things were for some of the issues, but I hope that has been solved, is not that? Yeah, that's solved, but of course, in LPG business, we are in touch with Bangladesh Energy Regulatory Commission. Exactly. Because they are very critical. They have a very critical role. They are trying to understand everything, and they are really adapting themselves easily. They are listening to the players, so it's a good thing. And we are in touch with Energy Ministry. Also for the auto gas business, we are in touch with BPC, Bangladesh Petroleum Corporation. Yep. So, but of course, as the companies, we have to lobby with them, or we have to communicate with them much more. And we have to try to understand what we can do together with the governmental bodies for improving the LPG business in Bangladesh. As you have mentioned earlier, that's the market size will be around double in upcoming 5 to 10 years, Yes. So how do you foresee especially the trends? Which sector? Currently, most of the LPGs are being used at, household and others. So what are the other sectors actually you are seeing that's upcoming market will grab? It's a very good question. Thank you so much for that. Bangladesh government declared that there will be some scarcity about natural gas. Yep. So they will distribute the natural gas to power plant site for the electricity production, and also for some specific industrial areas. zones. Yep. That's why the household side will grow. So the household side will have the line share. They have the line share right now, and they will have also. Yeah. But for the industrial areas, Bangladesh industry is always growing, so they will need energy, and unfortunately, most of them are using diesel. Diesel is very dangerous for human life. Especially, we have an air pollution problem, in Bangladesh. So we have to escape from diesel and fuel oil type of, conventional or all type of fuel sources quickly. So LPG is a very good substitute for these industrial companies, factories. Even they have a natural gas, because there are some interruptions we are seeing sometimes. They need a backup system for natural gas with LPG. Also for the other companies, industrial zones, we can supply the gas for them. On the other hand, auto gas business.
That will be probably one of the biggest one that we will talk in later part. Yes. একটু জনাব ইমরান খানের কাছে আরেকবার একটু আসতে চাই, যেহেতু চ্যালেঞ্জ নিয়ে কথা বলছি, নিশ্চয়ই অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সির জায়গা থেকে বা এই ক্যাম্পেইনের কথা বলি বা বিজ্ঞাপনের জায়গা বলি, সেখানেও নিশ্চয়ই বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে। একটু শুনতে চাই এই সময়টাতে আপনারা কোন বিষয়গুলোকে সবচাইতে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখেন? ডিফিকাল্ট প্রশ্ন। অনেক ধরনের চ্যালেঞ্জই আসলে এক্সিস্ট করে এখন, বাট আই থিঙ্ক যেই চ্যালেঞ্জটা আমরা সবচেয়ে বড় ফেস করছি লাস্ট 2-3 বছর, যে আমরা তো এখন একটা ইকোনমিক টার্মোয়েলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি অ্যাজ এ কান্ট্রি। সো যে কোনো আপনার ইকোনমিক রিসেশন বা ইকোনমিক যখন এরকম একটা সিচুয়েশনের মধ্যে দিয়ে যায়, তখনই যে সবগুলো কোম্পানি যেটা করে যে প্রথমে মার্কেটিং বাজেটটা কার্টেল করে। সো মার্কেটিং বাজেট যখন কার্টেল করে, তখনই অবশ্যই আমরা অ্যাজ এ বিজ্ঞাপনী সংস্থা আমাদের একটা বড় এফেক্ট, আপনাদের উপরে চাপ আসে, আমাদের উপর একটা বড় চাপ আসে, বিকজ ইয়ারলি ফিজগুলো কমাতে হচ্ছে, বিভিন্ন ধরনের চাপ আসে। সো যেটা হয় কি, ইভেনচুয়ালি দিন শেষে আমার যখন ক্লায়েন্টের বিজ্ঞাপনী বাজেট কমে যাচ্ছে, আমার রেভিনিউ কমে যাচ্ছে, সো ট্যালেন্ট রিটেইন করাটা অনেক ডিফিকাল্ট হয়ে যাচ্ছে, বিকজ দিন শেষে ইয়ার অন ইয়ার প্রত্যেকটা ট্যালেন্টকে আমাদের রিটেন করতে হলে আমার বিভিন্ন ইনক্রিমেন্ট দিতে হয়। সো হ্যাঁ, ওই দিক থেকে ব্যবসায়িক একটা চ্যালেঞ্জ আছে, বাট দ্য থিংস আর টার্নিং অ্যারাউন্ড আমি বলবো। সো আই থিঙ্ক গত 1 বছরে আস্তে আস্তে জিনিসটা ইমপ্রুভ করছে। সো হোপফুলি এটাও চেঞ্জ হবে। আপনি ট্যালেন্টের কথা যেহেতু বললেন, একটু জানতে চাই যে বাংলাদেশ এটি একটি একেবারে আমরা বলবো যে সুনির্দিষ্ট একটি নির্দিষ্ট ঘরানার এক ধরনের ব্যবসা, তাই না? সেখানে যে জনবলের কথা বলছে এবং বিশ্ব মার্কেটের সাথে প্রতিযোগিতা করতে হচ্ছে, বিজ্ঞাপনী সংস্থা বা এই ধরনের কাজের সাথে যারা যুক্ত হচ্ছে, আমাদের দেশে কি সেরকম ছেলেমেয়েরা যথেষ্ট দক্ষতা সম্পন্ন তৈরি হচ্ছে কিনা? আনফর্চুনেটলি আমাদের মার্কেটে কিন্তু ট্যালেন্টের খুবই অভাব আছে, স্পেশালি আমরা অ্যাডভার্টাইজিং ট্যালেন্ট বলতে যেটা বুঝি। এটার একটা বড় রিজন হচ্ছে অবশ্যই আমাদের ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডভার্টাইজিং কমিউনিকেশন বলে ওরকম কোনো পার্টিকুলারলি কোনো কোর্স বা কোনো ওরকম করা হয় না, প্রপার কোর্স নেই। হ্যাঁ, মানে মার্কেটের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিছু নেই। তো এটা একটা বড় একটা চ্যালেঞ্জ। আর প্লাস হচ্ছে আসলে ট্যালেন্ট আসলে এমন একটা জিনিস যে এটাকে আপনি আসলে পড়াশোনা করে শিখতেও পারবেন না। সো এটাও একটা বড় আমাদের এখানে, যেমন আমাদের অফিসে প্রচুর মানুষ কাজ করে যে লেটস সে অ্যাপ্লাইড ফিজিক্সে পড়াশোনা করেছে। হ্যাঁ, সো অ্যাপ্লাইড ফিজিক্স হ্যাজ নাথিং টু ডু উইথ অ্যাডভার্টাইজিং, বাট ফর সাম রিজন দ্যাট পারসন ইজ ভেরি ক্রিয়েটিভ ইন লেটস সে স্টোরি টেলিং। সো ইনফ্যাক্ট শুধু আমাদের দেশ না, আমি বলবো যে এই অ্যাডভার্টাইজিং ট্যালেন্ট পাওয়া কিন্তু পুরো গ্লোবালিও একটা বড় চ্যালেঞ্জ। সো প্রচুর মানুষ আসে যারা এই জন্য দেখি যে আমরা অফিসে ঢুকছে 1 বছর 2 বছর করছে, বিজ্ঞাপনে কাজ করছে, কিন্তু ইভেনচুয়ালি ওরা ঝরে পড়ে যাচ্ছে, কিছু মানুষ থেকে যাচ্ছে, বিকজ এটা এমনই একটা জিনিস যেটা আসলে ট্রায়াল অ্যান্ড এররের মাধ্যমে ভিত্তিতে যেতে হবে। নিশ্চয়ই আমাদেরও একটা বিরতিতে যেতে হচ্ছে, বিরতি থেকে ফিরে নিশ্চয়ই আমরা আরও কথা বলবো এটা নিয়ে। দর্শক, আপনারা দেখছেন নিটল টাটা বিজ ট্রেন্ডস। সময় হলো একবার বিরতিতে যাবার, থাকুন আমাদের সাথেই। বিরতি থেকে ফিরে আরও একবার স্বাগত নিটল টাটা বিজ ট্রেন্ডসে। কথা বলছি নিরাপদ জ্বালানির ব্যবহার বাংলাদেশ ও বিশ্ব নিয়ে। আমার সাথে অতিথিরা রয়েছেন। জনাব ইমরান খানের কাছে আসতে চাই, বিটপি সম্পর্কে একটু আমাদের দর্শকদেরকে যদি বলেন যে কিভাবে শুরু হলো এবং এই মুহূর্তে আসলে আপনারা কি করছেন। বিটপি আপনার 1968 সালে আমাদের লেট চেয়ারম্যান মিস্টার রেজা আলী ফর্ম করেছিলেন। ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ওল্ডেস্ট এজেন্সিস ইন বাংলাদেশ। আমরা বিভিন্ন ক্লায়েন্টের সাথে কাজ করি। সো আই থিঙ্ক দ্য ওয়ান থিং দ্যাট বিটপি অ্যাডভার্টাইজিংয়ে যেটা আমরা রিয়েলি প্রাউড অফ হচ্ছে, ওভার দ্য ইয়ার্স আপনার এরকম পুরানো বিজ্ঞাপনী সংস্থা অনেক আছে এই মার্কেটে, যারা আপনার এখন অনেক ছোট হয়ে গেছে, অলমোস্ট নন এক্সিস্টেন্ট হয়ে যাচ্ছে, বাট আমরা ওয়ান অফ দোজ ওল্ড এজেন্সিস যেটা আমরা প্রতি যুগের সাথে সাথে তাল মিলিয়ে নিজেদেরকে চেঞ্জ করেছি। সো আমরা এখন উই আর স্টিল ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট এজেন্সিস। কত কর্মী আপনাদের সাথে কাজ করে? আপনাদের টিম, কর্মী না বলি, টিম কত বড়? এই মুহূর্তে আমাদের কোর টিম বলবো প্রায় অ্যারাউন্ড 150 জন মানুষ। 150 জন মানুষ আমাদের সাথে কাজ করছে। আর কতগুলো কোম্পানির সাথে এই মুহূর্তে আপনারা কাজ করছেন? মানে আনুমানিক একটা
অ্যাটলিস্ট আপনার অ্যারাউন্ড 40 to 50 ব্র্যান্ডস তাদের সাথে কাজ করছেন। ব্র্যান্ডের কথা যেহেতু বললেন, একটু জানতে চাই যে একটি ক্যাম্পেইন বা যে কোনো একটা বিষয় একজন ভোক্তা বা গ্রাহকের মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়ার জন্য এই ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে বা বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে যে কোম্পানিটির ব্র্যান্ডিং করছেন তার ব্র্যান্ড ভ্যালু বা ব্র্যান্ডিংটি আসলে কত গুরুত্বপূর্ণ এবং কিভাবে সেটি আপনারা সেই গুরুত্বটা দেন এবং কিভাবে সেটা ডিজাইন করেন? সুনির্দিষ্ট করে হয়তো আইগেজের এক্সাম্পলটাও আমরা নিতে পারি। আমি এই জিনিসটা আসলে আরো একটু সিম্পলভাবে বলবো যে ব্র্যান্ড জিনিসটা কি, এটা আসলে অ্যান্সার করে একটু টেকনিক্যাল, বাট আমি একটু লেম্যান টার্মসে যদি বোঝানোর চেষ্টা করি যে ব্র্যান্ড জিনিসটা আসলে একটা মানুষের পার্সোনালিটি। হ্যাঁ, সো আমি দিন শেষে এটা তো একটা কোঅপারেশন, এখানে ব্যবসা করতে এসছে। সো ব্র্যান্ডের রোলটা কি? সো লেটসে আমি কোম্পানি এ, হ্যাঁ, কোনো লেটসে ও চা বানায়, কোম্পানি বি সেও চা বানায়, মানে প্রোডাক্ট ওয়াইজ কিন্তু কোনো ডিফারেন্সিয়েশন নেই, দুজনে কিন্তু চা বিক্রি করছে। হ্যাঁ, কিন্তু আমি ধরেন লেটসে আপনি অ্যাজ এ কনজিউমার আপনি কোম্পানি এ থেকে চা কিনবেন নাকি কোম্পানি বি থেকে চা কিনবেন, তখন যেটা আসে যে এই কোম্পানি এর পার্সোনালিটিটা, হ্যাঁ, আপনি অ্যাজ এ হিউম্যান বিইং আমরা কিন্তু ন্যাচারালি আমাদের অভ্যাস হচ্ছে এমন একটা ইন্টারেস্ট, মানে যাকে দেখে আমার পছন্দ তার প্রতি আমার গ্র্যাভিটেট করব। সো আমার যখন কোম্পানি এর পার্সোনালিটি দেখে যদি আমার পছন্দ হয় আমি কোম্পানি এর থেকে জিনিসটা কিনবো, আমার যদি কোম্পানি বি থেকে পার্সোনালিটি দেখে পছন্দ হয় তাহলে আমি কোম্পানি বি। সেই পার্সোনালিটিটা প্রধান অংশ গড়ে দেন আপনারা, এই পার্সোনালিটি তৈরি করাটাই আপনাদের কাজ। তো সেইখানে আপনারা কোথায় গুরুত্ব দেন? কিভাবে এর পার্সোনালিটি আমার কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুললেন? কি করেন আপনারা? এটা না কমপ্লিটলি ডিপেন্ড করে আপনার টার্গেট অডিয়েন্সের উপর। হ্যাঁ, সো আপনি কি প্রোডাক্ট বিক্রি করছেন এবং এই প্রোডাক্টটা আসলে দিন শেষে কোন মানুষটা কিনবে, সো ওই মানুষটার জন্য তৈরি করা আসলে দেখতে হবে। আসলে এটা আসলে খুবই মানে এটা সিম্পল কোনো অ্যান্সার নেই। হ্যাঁ, সো আমার এই একটা প্রোডাক্ট যেই মানুষটার কাছে বিক্রি করছি ওই মানুষটা কি বিহেভিয়ার, ওর পছন্দ জিনিসটা কি, ও কোন ন্যাচারালি কোন জিনিসটা দেখতে চায়, বুঝতে চায়। মানে এটা প্রোডাক্ট অনুসারে ভিন্ন হয়। যেমন আমরা গ্যাসের কথা বলছি, জ্বালানি এলপিজি, সেখানে মূল্যের চাইতে বোধহয় এটি নিরাপদ কিনা সেটির গুরুত্ব বেড়ে যায়। অবশ্যই, তাই না? এরকম এক এক প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে এক একটা জিনিস গুরুত্ব পায় নিশ্চয়ই, এবং সেগুলো আপনারা মাথায় রেখে কাজ করেন। মানে ধরুন জ্বালানির ক্ষেত্রে যেটা হয় কি যে আপনার যে কোনো কোম্পানির সবচেয়ে বড় ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর হচ্ছে ট্রাস্ট, যে আমি কি এই কোম্পানিটাকে ট্রাস্ট করতে পারবো, একে আমাকে ঠিকমতো জিনিসটা দিবে। কারণ দিন শেষে জ্বালানি এমন একটা জিনিস যেটা আপনি আপনার বাসায় আনছেন, আপনার লাইফ ডিপেন্ডেন্ট এটার উপর। এটা থেকে যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে আপনার বাসায়, আপনি ছাড়া আপনিও যদি বাসায় না থাকেন আপনার বাসার মানুষজন এফেক্টেড হবে। সো ট্রাস্ট অনেক বড় একটা ইম্পর্টেন্ট। আই থিঙ্ক ব্র্যান্ড বিল্ডিং করার সময় ওইটা আমাদের মাথায় রাখতে হয় যে কীভাবে কী বললে ওই ট্রাস্টটা ইনহেরেন্টলি আসবে মানুষের। জি, নিশ্চয়ই। আমরা জনাব পোলাটের কাছে যেতে চাই। মিস্টার পোলাট, in the previous part you have mentioned about the the social responsibility and others in terms of the campaign you have mentioned. So what is the position of your company regarding the sustainability, environment and other issues? Because globally environmental issues are now a big concern for the especially sectors like the LPG and others. First of all, especially for Bangladesh, LPG is as I said, is a very important product, a substitute product for natural gas. So it's a very versatile and easily transportable product. So that's why the government of Bangladesh has to focus on LPG to make it much more usable in Bangladesh. That's why we are focusing on these types of issues for informing the people. I can say that I can give you some numbers maybe for the environmental side. Because if you compare LPG with the other conventional fuels such as wood, coal, kerosene, etc., whatever you look, carbon dioxide, carbon monoxide, nitrogen oxide, etc., LPG is better than them. So I have some numbers. If you let me, I have to read from here for giving the correct information to you. From illness attributable to household air pollution inside the house, from cooking with solid fuels, almost 4 million people die every year in the world, in all over the world. 4 million people. So it's very interesting. Another thing is,
household air pollution is responsible for 45% of all pneumonia deaths in children under 5 years old. So indoor air pollution is so important in Bangladesh. When I sit in my home in Dhaka, I can feel the bad weather, air pollution, even inside my house also. That's why we have to convince the people, or we have to train the people to transfer from the conventional fuels to LPG. That's very important. That's why we made this campaign. But this is very, very important for all of us to train the people. And you have mentioned about that currently there are 30 giant players are in the market. Yes. So how do you handle the competition especially? And in the long terms, do you see that some other big companies are also coming in the market, or you see that some of the companies will actually stop their operations? I think this is another good question. I think both will happen. Some new companies can come here because there are always rumors, because that is a rising star because of the increasing growth rate. On the other hand, we are seeing that some companies are selling themselves. I mean, there will be some consolidations. But competition is good. Rational competition is good. We like competition. But according to me, all the companies have to invest in their businesses in LPG sector. You can sell the gas. You can bring the gas. It's okay. But there are some critical factors to be successful in Bangladesh, in LPG business. You have to bring your gas in a sustainable way. So sustainability and conveniency is so important. Because, you know, there are some issues, LC issues, shipment problems, monsoon season, etc. So you have to manage it. And on the other hand, you have to supply the gas to the consumers on time and with the correct weight. That's another issue. I mean, when you are mentioning this correct weight, do you see there's some sort of, you know, the inconsistency in the weight and others in the current market? Yes, there are and there were. That's why the people are concerned about that. That's why we brought our barcode system and, as I said, a cylinder information card. And when I first came to Bangladesh, I saw that even the distributors have some scales in their stores. They are measuring your cylinder, is that correct or not? So, but that's a normal, I mean, that's an hygienic side of the LPG. You have to give that correct weight. Definitely, we expect that will be reduced, especially this sort of, you know, the inconsistency and other things. You have mentioned about the transport sector is one of the sector that is will highly be dependent on the LPG and other. So what is your preparation from your company to to become a player in that market? I have to say that in all over the world, almost 27 million automobiles run on LPG. So it's a very convenient alternative fuel. You know, we are talking about electrical cars nowadays very often. I know that Bangladesh has an electrical car. Emran showed me during the shooting. So I have to give an information about Turkey. Turkey is number 2 after Russia in all over the world in terms of autogas consumption. So we have a very big experience about autogas business. In Bangladesh, I think it is grown in a wrong way with CNG. CNG is not a good choice for the automobiles because initial investment for the autogas station owners and also for the automobile owners is higher than LPG. So with one tank of CNG, you can just go 100 kilometers. But with LPG, you can go 400 kilometers, 400 plus. So it gives you more mileage and everything. And you know, there are some queues in front of the stations. When you shift to LPG, you don't need to wait because you can fill your tank within 1 or 2 minutes, but you have to wait 5 or 7 minutes for CNG. So it's a very good choice
for So the automobiles. you see and the tuk-tuks also. prospect in coming days in this sector. Yes. I have the final set of questions for both of you. শুরুতে ইমরান ভাইকে দিয়ে যে ক্যাম্পেইনটা আপনারা করছেন 1 মিনিটে খুব ছোট করে যদি বলেন সেই ক্যাম্পেইন শেষে আপনারা আসলে যারা ক্যাম্পেইনটা যাদের জন্য করছেন তাদের ভেতর কোন সচেতনতাটা দেখতে চান? খুব সিম্পলি বললে কিভাবে মানে সিলিন্ডারটা সেফলি ইউজ করছে কিনা, দ্য ফ্যাক্ট যে আপনার যে সিলিন্ডারে বিভিন্ন কম্পোনেন্ট আছে, যেটা আর্চুমেন্টও বলছিল প্রথমে, যে সিলিন্ডার ইজ জাস্ট ওয়ান কম্পোনেন্ট, দেয়ার ইজ অ্যানাদার থিং কল্ড রেগুলেটর, হোস পাইপ। জি হ্যাঁ, সো এই জিনিসগুলো প্রপারলি যেন মানুষজন ইউজ করে, যেন মানুষজন নিরাপদ থাকে আর কোনো দুর্ঘটনা যেন না হয়, এটাই আমাদের কাম্য। জি নিশ্চয়ই। দ্য ভেরি ফাইনাল কোয়েশ্চেন ফর মিস্টার পোলার্ড ইজ হোয়াট ইজ দ্য ভিশন অফ আইগ্যাস ইন বাংলাদেশ? Our vision, let me try to describe it in short terms. First of all, we want to be the most reliable company in LPG business. We want to be the game changer, and we want to be the most customer-oriented company. Not with the words, with the things which we are doing, like a regulator campaign. So we want to be the most qualified company in terms of team, in terms of personnel, in terms of supply, in terms of product, every In all aspect. aspects, you want to be one of the pioneer in that aspect. Thank you very much for Thank you joining so with us. ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকেও। দর্শক, আমরা যেমনটি শুনছিলাম যে এলপিজির সম্ভাবনা সামনের দিনগুলোতে 5-10 বছরের মধ্যে বাংলাদেশে এই বাজারটি প্রায় দ্বিগুণের মতো বড় হবে এবং সেখানে এলপিজির ব্যবহার শুধুমাত্র এখন যে ক্ষেত্রগুলোতে ব্যবহৃত হচ্ছে সেখানে নয়, আরও অন্যান্য ক্ষেত্রে বিশেষত আমাদের পরিবহন সেক্টরে বাড়বে এবং সব জায়গায় এলপিজি নিরাপদে যেন ব্যবহৃত হতে পারে সেই জায়গায় আলোচকরা গুরুত্ব দিয়েছেন। নিশ্চয়ই নীতি নির্ধারকরা এই বিষয়গুলো ভাববেন এবং সামনের দিনে বাংলাদেশের জ্বালানি খাতকে বিশ্বমানের নিরাপত্তা দিবেন এই প্রত্যাশা রেখে শেষ করছি আজকের নিটোল টাটা বিজ ট্রেন্ডস। সবাইকে ধন্যবাদ।